ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸುಷ್ಮಾನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹಾ ನೀನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. We'll start ancient India. Okay. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಫೈನ್, ನೋಡಿದಿರ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್? ನೋ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಒರಿಜಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅವರು ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ 1 kg ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ 1 kg ಟೊಮೆಟೊ, ರೈಟ್? ಅವರಿಗೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತ, ರೈಟ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಬೆಳೆಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. So ancient India all about questions, and also you are getting a number of answers. Okay, ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನದಿಂದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ, ಹಾಳು ಮುಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರದ್ದು? ಫೈರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ರೈಟ್? ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತ? ಅವ್ರು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಹಸಿದೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್? ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಡು ಚಾಪ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವರು ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಲಿತ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿತ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಂತೀವಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವೆರಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಹೌ ಕಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಹೌ ದ ರೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Races like in southern India, we looks little dusky skin. In northern India, their races look very fair. In northeastern, they look something little more different. How it's possible? How come our food structure changes? How southern India, Kolkata peoples depends on rice. How northern India peoples depends on wheat.
Okay, so these all are things ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒರಿಜಿನ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹರಪ್ಪನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹರಪ್ಪಾಸ್ ನಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಐವಿಸ್. ಹರಪ್ಪ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಫುಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಟೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರಿಜಿಡಿಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, that Bhupala concept is become very prominent. Bhupala means land na accumulate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಿಕಲ್ಲೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಗೋಪಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಪ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಸೈಟಿನೇ ಬೇರೆ ತರ ಆಯ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ವೇದಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವೇದಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನಪದ, ಮಹಾಜನಪದ. ಓಕೆ, ಜನಪದ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್, ಮಹಾಜನಪದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ಟ್ರೈಬ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಜನಪದ. ಸೊ ಆ ತರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಹಾಜನಪದ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಜನಪದ ಅಂಡ್ ಮಹಾಜನಪದ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಶಾನಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾತವಾಹನಾಸ್, ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಇವ್ರುಗಳೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವಿಚ್ ರಾಜ ಇಸ್ ಟಾಲರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ರಾಜ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಾಲರೆಂಟ್, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೆಡಿವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹರಪ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪೋಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ.
ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋರು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ದಮ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ UP ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲೋ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಡಿಯರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಥಿಂಗ್ಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೇಚರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಇಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೋ, ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. Importance of ancient Indian history. History. Question ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, why? Why it's important? To understand when and where notes ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, where people developed in the earliest culture in our country. ನಮಗೆ ಯಾತಕ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರು, ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it's indicate how they started agriculture which made life secure and settle. ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟು ಅಸ್, ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it shows how they utilize the natural resources for the livelihood purpose. Example, spinning, weaving, etc. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಗುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್, ವೀವಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, how the villages, cities, kingdom evolved. Bracket ಅಲ್ಲಿ evolution of civilization. ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
ಓಕೆ, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Who are developed. How will consider that they are developed? No, civilized ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹೇಳು. ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲೈಸ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು. No, the study the evolution of writing people are considered as civilized. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. To study the evolution of writing. Why writing? Writing ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು civilized ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So we can go through express mode. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಜನನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, civilized if they know the art of writing. Next heading, unity in diversity. Many ethnic groups present. Example, pre-Aryans. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ pre-Aryans. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Indo-Aryans, one who mixed with India and some people are advented from other areas. Next to Greeks. ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್. Scythians, SCITHIANS, Scythians. Hunas, HUNAS, Hunas. Turk, who made India their home. See, these people are come from other geographical area. They came to India, they settled over here, then they made India as their home. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾವೂ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು, ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Aryan elements are equilated with Vedic and Sanskrit culture of North. Yes, still we can see North India ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಪಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, pre-Aryans with the Dravidians and Tamil culture of the south.
of the south. So ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸದರನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏರಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸದರನ್. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ earliest Tamil text, the earliest Tamil text known as Sangam literature. Sangam literature, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sangam literature is found in 300 BC to 600 AD in the south. In the south ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ತುಂಬಾ ಹಳಬ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಪಾಲಿ ಅಂಡ್ Sanskrit language was developed in the north, especially in Gangetic plain. Okay, so these area Gangetic areas ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪಾಲಿ ಅಂಡ್ Sanskrit language ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದು ಪ್ರೀ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಗಮ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಗಮ್ ಲಿಟರೇಚರ್. Next point. Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Jainism, Buddhism. But all these culture and religious intermingled and acted upon one another, so that we are seeing people speak different languages, practice different religion, follows different social customs, etc. ಸಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Ancient people strove, strove for unity
was unity. They recognize the subcontinent, one land. Name Bharatavarsha. So, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು ಭರತನ ನೇಮ್? ಭರತ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೈಬ್. ಓಕೆ, ಭರತನ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಜನಪದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ ನೇಮ್. ಭರತ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ ನೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ, ಹಿಂದೂ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The word Hindu derived from Sindhu. ಇವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು? ಇಂಡಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್. Later, it was known as India. Okay, bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It came to be called Hind. Hind, in Arabic and Persian language. Next, in 3rd century BC, Prakrita served as Prakrit, Prakrita served as lingua franca. What do you mean by lingua franca? Lingua franca andre Sushma? Lingua franca ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಕೃತ ಸರ್ವ್ಡ್ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಾದ ಅದೇ ಭಾಷೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗೋದು ಅಶೋಕನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. written in Prakrita and Brahmi language. Next, during 4th century AD, Sanskrit become a prominent language. Example, Ramayana and Mahabharata. ಸೊ ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಕಮೆ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. In North
North India arose Varna and the caste system. It affected even Christian and Muslim. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದು, ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್, ಪೀಪಲ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು ಟು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಜನ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿಲೇಜಸ್, ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ರೈಟಿಂಗ್, ಒನ್ ಹೂ ನೋ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಎಥನಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಯ ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಚಿಚಿಯನ್ಸ್, ಗ್ರೀಕ್ಸ್, ಹುನಾಸ್, ಕುಶಾನಾಸ್, ಶಾತವಾಹನಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಕಮ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಸದ್ರನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಗಮ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಂಗಮ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ತಮಿಳ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ತಮಿಳ್ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಮಿಳ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಲಿ ಅಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈಕ್ Hinduism, Jainism and Buddhism. Based upon these religions, ಹೇಗೆ ಜನರ ಲೈಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದನ್ನ ನಾವು ಭರತ ವಂಶ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರೈಬ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಭರತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅರಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಆಲ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಅಶೋಕನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಟು ಬಿಗ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ರೀತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಹೀಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ವೀವ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ವೀವ್ ಏನಾಗಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ವೀವ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯೂ. ಎರಡನೇ ವ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೂಸ್, ಮೆಡಿವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು, ಫಾರಿನಿಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎರಡನೇದು. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಮತ್ಲಬೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಸರಿ ಎರಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವ್ರು ಬದುಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅವ್ರು ಬದುಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಗ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಇಲ್ದಲೆ ಹೇಳುವಂತ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ವ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ 18th ಸೆಂಚುರಿ, ಆ ಸಮಯದಿಂದ 17th ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ನೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ರೂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಲಾಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಲಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇಂಟು ಪರ್ಷಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಮೃತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀಗಲ್ ಲಾಸ್ಗಳು, ಕೋಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಎಸ್, ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಯರ್ 700.
1884. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸೊ 1884 ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೇಳಿದಿರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೀತಾ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ವ್ಯೂ. 1700 ಪಕ್ಕ? 1780. ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1823 ಅವರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 1784. 1823 ಅವ್ರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಬಾಂಬೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು? ಇಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಟರೇಚರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಎ ಜರ್ಮನ್ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಎ ಜರ್ಮನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬರೋದೇನ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ರಾಜರತ್ನಂ ಕುಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನ. ದಿನಾಗ್ಲೂ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಬರೆದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರೌಂಡ್ 50 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ನ ಇವನು ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಕೊಲೋನಲಿಸ್ಟ್, ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ತಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಡಿ. Heading: Modern Historians and Ancient India. Modern Historians and Ancient India. First point. Point ಬೇಡ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Modern research of ancient India. Modern research of ancient India started in the second of HLF of 18th century. 18th century because needs of administration.
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Modern historians of ancient India, we can categorize in three views. First one, colonialist view and contribution. Next, nationalist approach and contribution. Next, non-political historians. ಮೊದಲನೇದು colonialist view and contribution. Okay, write down. It started in the second half of 18th century. Because of needs of colonialist administration. I ಹೇಳಿದೆ ವಾಪಸ್ because of needs of colonialist administration. Set up by British. Yes, one minute. I'll repeat after. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Set up by British. Yes, one minute. I'll repeat after. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Set up by British. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಲ್ಲ? ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. East India Company, 1765.
1765 ಏನ್ ನಡೀತು ಸಚಿನ್? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 1765 ಹೌದಾ? ಬಕ್ಸರ್ ವಾರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ? ಏನ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ಷಿತಾ? ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ಕೊ. ಬಕ್ಸರ್ ವಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಬಕ್ಸರ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ the Hindu laws. The Hindu laws of inheritance so they translated Manusmriti. In English as Gentoo laws, Gentoo, Gentoo laws, or ordination of Pandit. What do you mean by Gentoo laws? ಶರಿಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗೆಂಟು ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ? ಪಂಡಿತ್ಸೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಲಭ್ಯತ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮನು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದು 100%, ಮನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು 100%. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೂಟ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋ ರೂಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Manusmriti in English, Gentoo laws are ordination of Pandit. It is a legal code. Translated from Sanskrit. To Persian language by Brahmin scholar, and then Persian into English by Nathaniel, Nathaniel Rassi Al-Had. This fellow translated. Okay, HAD ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, a British grammarian working for East India Company. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಹೌದು, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್
War and Hastings. Okay. Compelled for war and Hastings by the Pandit. By the Pandit. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. Compelled for war and Hastings by the Pandit. By the Pandit. Okay. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Next, second point. Asiatic Society of Bengal. Asiatic Society of Bengal. Started 1784 in Calcutta. Sir William John. Sir William John. Translated Abhignana Shakuntala. Abhignana Shakuntala. Story ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? In English. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೀತಾ? In English, full stop. Charles William. Full stop. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಹೇಳದಲ್ಲ, ಜಾನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ translated Bhagavad Gita in 1785. In 1785. Asiatic Society of Great Britain. Asiatic Society of Great Britain. Set up in London. Set up in London in 1823. 1823. Okay, next, Bombay Asiatic Society. See, your beginner confusion is, please ask to Sachin, because I am very bad in there. Okay, Nam Sachin tumba chennagadu anta tilkondirtane. Bombay Asiatic Society 1804. The greatest push. The greatest push. The Indological study was given by who? Max Muller. ಇವಾಗಲೂ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ by 1823 to 1902. 1902 is a German Indologist. Book. Sacred Book of the East. East ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವೇ. Asia, India. Okay. Sacred Book of East. Okay. Next, Indology ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Indology. How come we become a West, ma? ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಭೂಮಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಬಾಂಬೆ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಡಾಲಜಿ. Indology. Study of history. Study of history, culture, language, literature of India, and as such is a subset of Asian studies.
Early History of India. Early History of India by Vincent Arthur Smith. Vincent Arthur Smith, that person name. He's an Irish person. Honest, Vincent Arthur Smith. He's an Irish person. Okay, he also Indologist. Fine. So next ಬರೋಣ. ಇದು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Okay. So nationalist heading. Nationalist approach and contribution. Approach and their contribution. Okay. So Indian scholars, well educated, other Western ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೂ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಯಾರಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೂ, ಮಿಡಿವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಷ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅವರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right now, Indian scholars such who received Western education were irked, IRKD, irked ಅಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, irked colonialist distortion their past history, full stop. Europeans refer ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಿರ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ರೆಫರ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೂ, ಮೆಡಿವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಮಿತ್ರ, Rajendra Lal Mitra published Vedic text and book Indo-Aryans. Next, Ramakrishna Gopala Bhandarkar and Vishwanath Kashinath Rajwade.
Vishwanath, Kashinath, Rajwade. They reconstructed the social and political history of India. Political, social history of India. Next, R.G. Bhandarkar. Modern India del bartare ಅವರು. R.G. Bhandarkar constructed political history of Deccan hyphen Shatavahanas and the history of Vaishnavism and he also social worker. ಯಾವ ಸಮಾಜ ಇರೋದು? R.G. Bhandarkar ಅವ್ರದ್ದು. ವಿಚ್ ಯಾವ ಸಮಾಜ? ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಆತರ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ ನಾನು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ಅವ್ರದ್ದು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಇಸ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮೋ ಇಸ್ RRR. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ. ಅಗೇನ್ V.K. Rajwade, that is Vishwanath Kashinath Rajwade. Book Maratha History. ಅವ್ರು ಮರಾಠ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಿಡಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರಾಠಾಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ನ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ್ ಕನೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ್ ಕನಿ. ಬುಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್? ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಮಕರಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮದ್ವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D.R. Bhandarkar. D.R. Bhandarkar. Books on Ashoka. Next, Premchand Roy Chowdhury. History from Mahabharata to Gupta period. Premchand Roy Chowdhury, history from Mahabharata to Gupta period. Next, R.C. Majumdar. ಯಾರು ಇವರು? R.C. Majumdar. ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಡಪ್ಪ. ನೋ ಒನ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ದಸರಾ ಮುಗ್ದು ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ನಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಫ್ಟರ್ ಸೂರತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾ ಈಗ ಬಂತ ನೆನ್ಪು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, INC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ವಾಪಸ್ ಲಕ್ನೋಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಲಕ್ನೋ ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆಸಿಮ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಯುನೈಟ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಫಾಲ್. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸಿಮ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಆಸಿಮ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್? ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದ್ ಬುಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಒಂದು 10 ಜನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು 4 ಜನ ಹೆಸರಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ 4 ಜನ ಹೆಸರು ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಮಜುಮ್ದಾರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಜವಾಡೆನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 4 ಜನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕೇವಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಳೆದ AL ಭಾಷಂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು. AL ಭಾಷಂ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವನ್ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರ, ವಂಡರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೇಳಿದ್ರ ಬುಕ್? ಸಿ ನೀವೇನಾರ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಜ್ವಿ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು AL ಭಾಷಂ ಬರ್ದಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ದ ಗ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಂಡರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತನೇ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ನ AL ಭಾಷಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮೊದಲನೆಯವರು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ DD ಕೋಸಂಬಿ. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರೋಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ DD ಕೋಸಂಬಿ. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ರೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಡಿ. Since the colonialist and nationalist historian were writing history from modern and political point of view, so there is no need to view history from perspective of ancient time. ಮೊದಲನೆಯವರು AL ಭಾಷಂ. a British historian
British historian, book Wonder That Was India. Wonder That Was India, 1951. This book marks a great shift. A great shift from political to non-political history. To political to non-political history. Next to D.D. Kosambi. A introduction and study of Indian history and civilization of ancient India in an historical outline. He used the materialist interaction to write the history. With the evidence through your ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. Okay, ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಥ್ರೂ ದ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಸೋರ್ಸಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಎಸ್, ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಎಸ್, ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ನೀವು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ಹಳೆದು, ಇಂಥದೇ ಕಲ್ಲು, ಇಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರೆ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? So we can see whether that geography belongs to single culture or multiple culture ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕುಶಾನಾಸ್ ಇದ್ರು, ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಶಾನಾಸ್ ಇದ್ರು, ಶಾತವಾಹನಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್? ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಂಗೆ? ಸುಮ್ನೆ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಏನಂತೆ, ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೂ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೂ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಅಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಒಂದ್ ಅಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಅಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಅಡಿ ಹಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡೋದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾಲಿತ್. ಮೆಗಾಲಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ megalith means what? It's a grave encircled with big pieces of stone. Doddu doddu nodilla, I'll show you. This is megalith and like this. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is megalith. It's a big stone pieces. Okay, graves ಗಳು ಇನ್ ಸದರನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಲಿತ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬರಿಯಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳು, ಪಾಟ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಮೌಂಡ್. ಮೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್, ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಇದ್ನೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಾಜ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾಲಿತ್. ಮೆಗಾಲಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಪನ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಗಾಲಿತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್, ಸಾರಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಸೋರ್ಸಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, numismatic. Study of inscription, paleography. Right. Material remains, coins, inscription, literary sources, next foreign accounts, inscription ಆಯ್ತಾ, ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಫಾರಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು,
ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೌಂಡ್, MOUND, ಮೌಂಡ್. It is an elevated portion of the land, covering remain of old habitation. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಜನ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ gives the information about single or major or multiple culture present at that time. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೇಂಟೆಡ್ ಗ್ರೇವೇರ್. It's focus on one culture, only one culture. Second one, major culture. ಮೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಮೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಚರ್. We can see influence here. We can see influence of big kingdoms. Example, Kushanas, Shatavahanas, Mauryas, etc. Third one, multicultural. Many culture present. Example, Mahajanapada. Okay, so this ಮೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. Okay, a mound can be excavated. Vertically and horizontally. If it's a mound, it will excavated like this. Okay, vertically and horizontally. Okay, vertical gives the period wise sequences of culture. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅಗಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ. ಆ ಕಾಯಿನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಶಾತವಾಹನಸರ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನಸರ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಸಿಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೋದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದಿನ ಸಿಕ್ತು. ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್.
Vertical gives period-wise sequence of culture. Horizontal gives extent of single culture in particular period. Next is megalith. The graves which were encircled by piece of stone. This megalith gives the information of burial technology. Burial means yes, burial technology, weapons, tools, weapons, and pottery, etc. So, next is archaeology. So, archaeological survey or archaeologist ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? With the help of science ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. See, this chart is important. ಯಾವಾಗ ಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ 14 is the biggest one and that is unstable. After the death it become very stable. Okay, I'll show you.
ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಲ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ 5700 ಸಮ್ ಚೇಂಜ್. ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು C14 ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, C12 ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ C14 ಇಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ C14 ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ C14 ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರನೋ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 5000 ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ, the science which enables to dig the old matter in a systematic manner in successive layer and to from idea of material of the people is called archaeology. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. radiocarbon dating it is used to understand the time period of the civilization radiocarbon C is a radioactive isotope of carbon which is present in a living object, comma, it decay with uniform rate, underline, with uniform rate when object is leaving, LEAVING, leaving. The decay is materialized by absorption of C14.
C14 through food and air. Through food and air. The half-life of C14 is ಎಷ್ಟಿದೆ? 5? ಹಾ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ? Half-life of C14. 5,730 plus or minus 40 years. 5,730 plus or minus 40 years. ಹಿಂಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C14 content in a object. C14 content is object which died 5,730 years ago, can be off when it is living. Practice of agriculture in Rajasthan. And Kashmir around 7,000 to 6,000 BC because of the study of plants, resident, especially through pollen analysis. Pollen analysis ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ರಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಮರಗಳ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಲನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ examination of animal bones shows they are domesticated or not. Now, a bones in the ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ domestic ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಬೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೋನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿದೋ ಹಾಕೋದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ರೈಟ್? ಹೀಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಲೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮೌಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಗಾಲಿತ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬೋನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ saw that importance of ancient India. Ancient India ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು
ಸೊ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ. ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆದಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಗಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸಂಗಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ, ಬುದ್ಧಿಸಂ ಅಂಡ್ ಜೈನಿಸಂ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರತ ಖಂಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಭರತ ವಂಶ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬ್ ಭರತ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧು ಅನ್ನೋ ನದಿಯ ಮೂಲಕ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕೃತ ಹೇಗೆ ಲಿಂಗ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೇಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಡ್ ರಾಮಾಯಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓವರ್ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೆಂಟು ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರೇನು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅವರ ಶಾಕುಂತಲ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಇಂಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯುವಂತ ಬುಕ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್, ಈ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ಥರ್ ಸ್ಮಿತ್, ಇವರು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಸ್ ಇವರ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ, ಮೆಡಿವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಇವರು ತಿರ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅವರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಮಿತ್ರ, ಎ.ಸಿ. ಮಜುಮ್ದಾರ್, ರಜವಾಡೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಜವಾಡೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಕನ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಾಠ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಶಾತವಾಹನಾಸ್, ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ರೂಟ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕೋಸಂಬಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಭಾಷಂ. ಎಲ್ ಭಾಷಂ ಅವರ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಂಡರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳೇನು? ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೌಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೌಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಬರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದನ್ನ ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಭಸ್ಮಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಥ್ರೂ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟ್ C14 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 5130 ಹಿಂದೆ 40 ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ C14 ಮೂಲಕ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ನಾವು 6000 and 7000 ಹಿಂದೆನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಪೋಲನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಾಳೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ನೋ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ದಲಾಲ್ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪೂನಂ ದಲಾಲ್ ದಹಿಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ನ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟನೇ ಇಯರ್ದು ನೋಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ. ಬಟ್ ದಲಾಲ್ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ.